Usuku lwesonto lubuye lwavela. Mangibulise kini nonke balaleli balenkonzo. Egameni lenkosi uJesu, amen. Uma omubi ebuye ebubini bakhe abenzileyo enze okufaneleyo nokulungileyo, uyakusindisa umphefumulo wakhe. Ngokuba ngiyazazi iziphambuko zami, isono sami esiphambi kwami njalo. Sithelisa ubuso bakho ezonweni zami, uhlangule onke amacala ami. Imihlatshelo kaNkulunkulu ingumoya waphukileyo, inhliziyo yaphukileyo nedabukileyo, uNkulunkulu awuyikuyidelela. Neklebhule izinhliziyo zenu, kungabi izingubo zenu. Nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba unomusa, unesihe, wephuza kuthukuthela, uvame isihawu, uyazisola ngokubi. Okwenkosi uNkulunkulu wethu isihe nokuthethelela, ngokuba sihlubukile kuye, asilalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu, ukuhamba emithethweni yakhe ayibeke phambi kwethu. Ngiyale Jehova, kepha ngokufaneleyo, kungabi ngolaka lwakho ufuna unginciphise. Phendukani ngokuba umbuso wezulu usondele. Ngiyakusuka ngikubaba, ngithi kuye Baba, ngonile ezulwini nasemehlweni akho. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Ungangeni kwahluleleni inceku yakho, ngoba kungalunge muntu phambi kwakho kubo bonke abakhona. Uma sithi asinaso isono siyazikhohlisa, iqiniso alikho kuthina. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile na ulungile ukuba sithethelele izono zethu, asihlambulule kukho konke okungalungi. Bazalwane abathandekayo, imibhalo engcwele iyasiyala ezindaweni ngezindawo ukuba masivume izono zethu eziningi nokonakala kwethu, nokuba singazenzisi, sizifihle ebusweni bukaNkulunkulu uSomandla, uBaba wethu osezulwini. Kodwa sizivume ngenhliziyo ethobekileyo, iphansi nekhalayo nelalelayo, ukuze sithole kuthethelelwa kwazo ngabo ububele bakhe nomhawu wakhe ongenasiphelo. Ngiyafisa bazalwane okokuba ngalesikhathi sifumane ilizwi likaNkulunkulu elizoba ngumyalezo walolu suku, esilithola kwincwadi yomprofeti uHezekile, isahluko sama-37, siqalela kwivesi yokuqala siye kuma kwivesi ye-14. Hezekile chapter 37, sifunda uverse 1 ukuya kuverse 14. Isiprofetho samathambo omileyo. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele ngamathambo. Wangidlulisa kuwo, wangizungezisa. Bheka, ayemaningi ebusweni besigodi, futhi bheka, ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawo mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawo mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Isho iNkosi uJehova kulawo mathambo ithi, bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu. Nginimboze ngesikhumba, ngininike umoya niphile. Nazi ukuthi ngikuJehova. Ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe. Nalapho ngiprofetha kwabakhona umsindo nokugungquza, amathambo esondelana, ithambo kulo ithambo. Ngase ngibona, bheka, kwakukhona imisipha phezu kwawo, kwahluma nenyama nesikhumba sawasibekela ngaphezulu.
bheka umoya wawungekho kuwo. Wayesethi kimi, profeta kuwo umoya, profeta ndodana yomuntu, uthi kuwo umoya, itsho kanje inkosi uJehova ithi, woza moya uvele emimoyeni yomine yomhlaba, uphefumlele kulaba ababuleweyo ukuba baphile. Ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe, umoya wangena kuwo aphila. Ema ngezinyawo zawo, impi enkulu kakhulu impela. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawo mathambo ayindlu yonke yakwa-Israyeli bathi, bheka amathambo ethu omile, ithemba lethu liphelile, sinqunyiwe. Ngalokho profeta uthi kubo, itsho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakuvula amathuna enu, nginikhuphule emathuneni enu, nina bantu bami, nginiyise ezweni lakwa-Israyeli. Niyakwazi ukuba nginguJehova lapho sengiwavulile amathuna enu, nganikhuphula emathuneni enu, nina bantu bami. Ngiyakufaka umoya wami kini nize niphile, nginibeke ezweni lakini. Nazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile ngakwenza, usho uJehova. Ilizwi likaNkulunkulu leli makalibusise manje nangunaphakade. Amen. Bazali, bantu abatsha, nani nonke bantu abancane, lawa ngamazwi abhalwa nguHezekile, indodana kaBhuzi, ozalwa emndeneni womprofeti okanye umpristi uZadokhi. Uzalwe ngo-622 BC ngesikhathi kubusa inkosi uJosiya. Uthe eneminyaka engama-25 yena kanye neqembu lokuqala bathunjwa basiwa kwilizwe laseBhabheli. Uthi obhala kakuhle noDaniel wayekulelo qembu. Ngesikhathi bethunjiwe, kodwa uthi umbhali bayinikwa inkululeko yokokuba bahlale nemindeni yabo. uHezekile yena nomndeni wakhe kuthiwa bahlala kuhlanganeni kwemifula Efrate neTigris, lapho babehlala khona behleli bonke nemindeni yabo kukuhle kujatshulwe, kodwa besazi okokuba behleli njabekho ezweni lakowabo. Uthi ke lo mbhali, idolobha babehlala kulo yilelia okuthiwa yiTel Aviv, okuyidolobha enkulu phaya kwa-Israyeli. Engifuna ukuthi ke namhlanje xa uJehova esinikeza leli lizwi ngalomprofeti okuthiwa nguHezekile, leli gama elithi Hezekile lisho ukuthi uNkulunkulu uyomeleza okanye uNkulunkulu uyaqinisa. God strengthens. Kodwa emsebenzini wakhe sithola uNkulunkulu embiza ngokuba undodana yomuntu, the Son of Man. Ligama leli uJesu azibize ngalo emsebenzini abewuzele emhlabeni, ethi yena uyindodana yomuntu. Akukho noyedwa umprofeti esike sezwa eBhayibhelini kuthiwa ubizwe ngaleli gama. Esekuthunjweni njalo uHezekile kulelizwe laseBhabheli, ubebona izinto ezenzeke ekhaya eJerusalem.
kulesahluko sithola uNkulunkulu evezela uHezekile umbono wesigodi samathambo omileyo. Ngokwe-Jewish tradition, amathambo asho ukuvuka kwabafileyo. Uma eqala indaba yakhe uHezekile uthi isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Ngamanye amazwi, yonke lento eyenzekayo akayenzi ngokwakhe ukucabanga, kodwa uphushwa isandla sikaJehova. Uthi lesandla samkhipha ekumoya sambeka esigodini samathambo. Uthi lamathambo ayomile, kunjalo nje kungamathambo achitheke isigodi sonke. Nginombono walamathambo khamente ethandwa uNkulunkulu esabalele isigodi sonke. Mhlawumbe zike zafika nezinja zathatha kulamathambo, alisekho elinye eduze kwamanye amathambo akubo, kodwa ilelo nalelo lithe sa nesigodi sonke. Ngibheka ikhanda mhlawumbe liphaya, kodwa ithambo lomlenze likwenye indawo, namathambo ezandla kwezinye indawo. Kodwa konke lokhu uNkulunkulu uzokuvezela lo mprofeti okuthiwa nguHezekile. Uma nginalombono ngalamathambo ohlukene kanjalo, ngibheka ilizwe esiphila kulo, ngalifanisa nesigodi samathambo omileyo ngenxa yezinto ezenzeka kulo. Sibhekile ne-human trafficking, lapho kuthunjwa khona amantombazana amancane asiwe kwamanye amazwe ukuze ayoba zizigqila zocansi. Ngibhekile kukhona izinto ezingafanelanga ukuba zingaba khona kwilizwe lethu. Ngabheka ne-corruption ekhona ezweni lethu. Ngabheka izinto eziningi ezithi mazenzeka kuthi vala amehlo. Konke lokhu ngikufanisa nesigodi samathambo. Kodwa namhlanje into engiduduzayo nento enginika ithemba ukuthi umbuzo ovela kuNkulunkulu ewubhekisa kuHezekile uthi angaphila yini lamathambo. uHezekile ngenxa yokholo lwakhe uthi Nkosi, angazi, nguwe owaziyo. Lamathambo ngokubuka kwami akukunika ithemba lokokuba lapho kungekho themba khona owethu uNkulunkulu utshala ithemba. Lamathambo anika impilo entsha okokuba lapho sibona sekuncanyiwe, abantu sebedelile, bethi akusekho nto izakwenzeka kulamathambo, kodwa uNkulunkulu yena namhlanje uthi ngizofaka impilo entsha kulamathambo aphile abe yisizwe esisha. Ngalibheka iSouth Africa, ngalibheka izwe lonke, nangalesikhathi esiphila kuso lihlaselwe ligciwane elaziwa ngele corona. Aphela amathemba ebantwini, aphela amathemba nakupresident welizwe. Ngalifanisa ilizwe lethu nesigodi samathambo omileyo, kodwa ngathokoza uNkulunkulu efike ebuza lo mbuzo kumprofeti, angaphila yini lamathambo. Mhlawumbe kunokwenzeka okubana kwindawo esiphila sihleli kuso asiphelela amathemba ngenxa yezinto esizibona zenzeka lapho sihleli khona. Emiphakathini esihleli kuyo aphelile amathemba, emisebenzini esiyisebenza kuyo aphelile, nakomakhelwane esihlala nabaphelile amathemba. Zenzeka izinto emphakathini
uthi udlula ngapha nangapha kunuka iphunga lentsangu, kunuka iphunga lewunga. Aphelile amathemba abantwana bethu bemkile bawashiya amakhaya bayohlala endaweni ezikude namakhaya ngenxa yokuphela kwethemba. Kodwa namhlanje liyevakala ilizwi elivela kuNkulunkulu limbuzo othi la mathemba angaphila na. Kodwa namhlanje ngifuna ukuza kuwe mhlawumbe mhlawumbe kwindawo ohleli kuyo liphelele ithemba. Awusazi noba mawuthatheni uhlanganise nani nasendlini ohleli kuyo liphelele ithemba. Kodwa namhlanje uThixo wethu usinika ithemba elisha lokuba ngizomilisa imisipha kula mathambo, ngizokweleka isikhumba kula mathambo ukuze aphinde aphile abe isizwe esitsha. Funa ukuthi-ke namhlanje uma ngaba siza kule nkonzo mhlawumbe uze kuyo nje sewuphelelwe ithemba, mhlawumbe uze kule nkonzo nje endlini ohlala kuyo akusehli nobuthongo liphelile ithemba, mhlawumbe nasemsebenzini okuwo liphelile ithemba sekukaningi unikezwe i-warning waliphelela kuphelela ithemba. Kodwa ngifuna ukuza kuwe namhlanje nkunika ithemba elisha, ithemba esingakwazi ukulibamba ngezandla kodwa ithemba esilibonayo ngamehlo kamoya okoba noma bese umathambo omileyo kodwa uNkulunkulu uzakwenza uphinde uphile ube isizwe esitsha kuye. Lamazwi namhlanje eza kuwe mfowethu, eza kuwe dadewethu, eza kuwe wena omncane nawe omdala okoba mhlawumbe nasesikoleni mntwana wami liphelele ithemba lokuba uyophinda uqhubeke uye kwiklasi elandelayo. Kodwa ngifuna ukuthi kuwe ungalilahli ithemba uze wathi umuntu wakwaZulu akulahla mbeleko ngakufelwa. Mhlawumbe izinto ezikwehlakalele zikwenzela phela ithemba, kodwa ngithi kuwe namhlanje malibuye lelo themba, ngoba noma sekuncanyiwe mhlawumbe nabantu ohlala nabo bathi uma bekubona bathi hayi akukho nto ingavela kuwe ngoba sebekuncamile bakudelile. Kodwa namhlanje malibuye lelo themba. Ngeke ngayibona intombi yaseSamaria seyincanyiwe nasendaweni ehlala kuyo, bethi noma beyibona abantu bapala imizi seyichithile bengasenathemba layo. Kodwa ngomhla womunye equleni likaYakobi ulapho uYesu edibana nale ntombazana, lapho uyithemba emphakathini. Ithi mayifika emphakathini ithi wozani nizobona umuntu oke wangitshela izinto engangengazenza. Funa ukuza kuwe-ke namhlanje laliphelile ithemba ngolunye usuku emzini waseBhethani elapha amantombazana amabili ahlezi, ufile uLazaro, liphelile ithemba. Athi umbhali ngelinye ilanga wafika uJesu esangweni, athi akumbona amantombazana wagijima uMatha waya kuye wathi mfundisi ubobulapha ngebe ngafaka umfowethu. Athi uJesu nimbekephi? Bathi akusasizi lutho, iintsuku 4 useyanuka. Wathi uJesu mina nguvuka ngiyophila, okhona yimi noma efile wophila. Lapho uyithembe emantombazaneni ngibona mayefika ethuneni amemeza uJesu athi Lazaro vuka, athi mkhululeni-ke manje nimyeke ahambe. Lapho uyithembe emantombazaneni nawe namhlanje lisenokubuya ithemba kuwe, noma izinto ziyabheda, noma umndeni wakho uhlaselwe icorona. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje icorona izubulala noyedwa phakathi kwenu, ngoba ithemba elivela kuJehova selifikile. Funa ukuthi-ke namhlanje bambisisa lelo themba, ithemba elinguJesu elithi malifika likhuluma nathi
litheni na nonke nisindwayo nengaphuke nithwale nzima yizani kimi ngizonika ukuphumula ngoba kuleli themba elinguJesu siyakuthola ukuphumula ibixakekile indoda phakathi emahlangana ndlela athi umbhalo wafika uJesu seliphelile ithemba babuza abafundi bakhe kubani wona ukuze lwazalwe impumputhe athi uJesu akonanga nabazali bakhe kodwa kwenzela okokuba makubonakaliswe amandla kaThixo athi ngimelwe ukusebenza umsebenzi omthumileyo kusesemini ngoba wethu uJesu lethi ithemba lapho ithemba liphele khona ngifuna ukuthi kuwe namhlanje mhlawumbe likuphelele ithemba nempilo iphilayo uphila impilo yengcuphe uphila impilo yokuncingiselwa ngabanye abantu liphelile ithemba kuwe kodwa namhlanje mawungasondela emseni kaNkulunkulu ubambe ingubo kaJesu lizobuya ithemba njengalamhla intombazana eyasongela iphelelwe lithemba seyidlekile impahla yayo laphela ithemba kodwa yakubamba umphetho wengubo kaJesu labuya ithemba kuzafanele lamhla wasekuqinile laseBethesda laphelile ithemba endodeni kodwa wakufika uJesu wathi thabatha uhlaka lokho uhambe labuya ithemba nawe mhlawumbe lapha nje liphelele ithemba nempilo iphilayo awuzazi noba uyaphambili noba uyemvana ngoba liphelile ithemba omila amathambo kodwa namhlanje uThixo uthi lamathambo angaphila ngoba wethu uThixo lapho liphele khona ithemba ufaka ithemba ngengabona phansi kwentaba yamathambo liphelile ithemba endodeni kodwa ithi Nkosi uzungikhumbule wafika embusweni wakho laphela ithemba uthi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise labuya ithemba endodeni nawe namhlanje likabuyela ithemba ngezinto zokuba umbono uNkulunkulu ngoba uyasebenza empilweni yakho nale corona isihlasele namhlanje ayizukwenza lutho ngoba sinethemba esiliphiwe uNkulunkulu elivela lapha amathemba ephele khona livela ithemba loNkulunkulu makanibusise uNkulunkulu aniphuthula egameni nasegazini lenkosi uJesu manje naphakade amen. Masithandazeni bazalwane. Wena Nkosi awushonelwa lilanga unguNkulunkulu olithemba lethu athi umhlabeleli Kristu umkhululi wethu wena ulithemba lethu athi ulithemba lalabo ababuye ezonweni bethi uNkosi sonile ulithemba labo nangalomzuzu uNkosi esiphila kuwo sisalifuna lelo themba linguwe amathemba semhlabeni ahamba phele kodwa masibambelele kuyithemba elinguJesu zonke izinto ezisehlelayo ziyanqotshwa namanje Nkosi siyafisa ngena kulwamzi ungene kulamzi lapho bese kuphele khona ithemba uphinde ulibuyise ngoba abantu bakho bahlalile ovalweni baphelelwe lithemba nempilo abayiphilayo impilo yovalo abanye Nkosi bahlalela ovalweni ngenxa yezinto ezenzeke ezindlini zabo kodwa sithi namhlanje ngalomhla owavuka ngawo wena malibuye ithemba ebantwini bakho mabathi nalabo Nkosi abadangele abazibone Nkosi sekufanele bathathe intambo bayoziphanyeka phezukwemithi kodwa wena ubuyisa ithemba lokuba izinhlupheko zesikhathi samanje azinakufaniswa nenkazimulo esazakwambulwa kuthina ulithemba lethu Nkosi akahlabelela ngawo umhlabeleli wathi ithemba limbanginalo engingabamba lona nenqaba nginayo engingangena kuyo
ulithemba lethu Nkosi noma siyagulelwa, ulithemba lethu Nkosi noma siyafelwa, singenawo amandla okuziphilisela izithandwa zethu, kodwa ithemba lethu likuwe. Siyacela ke Nkosi yami ungene kulezi zindlu esihlala kuzo, uyongena nasemisebenzini esiyisebenzayo, ube lithemba lethu. Nalabo Nkosi yami abazisebenzayo bona, oke kuthi ngelinye ilanga Nkosi iphela inyanga ingazange yabakhona inzuzo, liphela ithemba, kodwa wena ulithemba lethu. Senzele Nkosi umsa wokubuhlale nathi, ze kuthi izinto esizicela kusenzele njengalokho wasithembisa, okokuba konke siba sicela kuwe sikholwa, uyawusenzela ude wenzena ngaphezulu kokucela kwethu. Kwenzeke Nkosi manje ngoKristu inkosi yethu, ngonaphakade, amen.